Y Siete una de los siete maravillas del mundo antiguo estuvo escondida plena vista. Durante más de 1600 años, que estaba esperando bajo el agua, a solo 10 metros de profundidad. Y nadie podía probar que estaba ahí. Bueno, en 2005, un grupo de científicos finalmente la encontró. Y lo que descubrieron cambió todo lo que creímos saber sobre la ingeniería antigua. Esta es la historia del Faro de Alejandría. Construido hace más de 2000 años, era más alto que la Estatua de la Libertad. Su luz guiaba a los barcos a más de 50 kilómetros de distancia. Pero varios terremotos lo derribaron, y para el siglo V había desaparecido bajo las olas. Durante siglos, solo existieron lindes de bloques gigantes y estatuas en el fondo del mar. Pero ahora, gracias a la tecnología moderna, estamos a punto de revelar los secretos que el océano ha guardado durante tanto tiempo. Bajo las oscuras aguas del puerto de Alejandría, un equipo de buzos se adentra en la historia, con sus cámaras listas para desvelar un misterio. Cada destello de flash captura un fragmento del pasado, una pieza de un rompecabezas sumergido durante siglos. En la superficie, la magia de la tecnología comienza. Miles de fotografías se superponen, y en una pantalla de computadora, millones de puntos de datos se unen, conectándose como estrellas en una constelación digital. De repente, de entre los escombros virtuales, una forma icónica emerge. Es el legendario Faro de Alejandría, reconstruido en 3D Antiguo, pero el arqueólogo jefe, el Dr. Peter, nota algo más. Un patrón en la caída de los bloques, una dirección específica que no es aleatoria. ¿Podría ser que los restos del faro estén señalando hacia un descubrimiento aún mayor oculto justo debajo? Gracias por ver, y no olvides suscribirte para descubrir qué encontraron. Que se siente algo que nadie ha visto en más de 1600 años? El equipo del Dr. Emperor estaba a punto de descubrirlo. Lo que encontraron en sus modelos tridimensionales no solo confirma las lindes antiguas, sino que los supera. Al comparar sus hallazgos con las descripciones históricas, todo coincidía, la torre de piedra blanca, los múltiples niveles. Pero hubo una sorpresa. Encontraron objetos mucho más antiguos, como esfinges y obeliscos. El faro no se construyó solo con piedras nuevas. Los arquitectos reutilizaron tesoros de épocas anteriores, convirtiéndolo en un monumento a toda la civilización egipcia. No era solo ingeniería, era una declaración cultural. El modelo tridimensional también reveló la increíble violencia del terremoto que lo destruyó. Y aquí viene lo más impactante. Solo habían mapeado una parte de los escombros. Debajo de las piedras, visibles, jamás, el 60% del faro original todavía está ahí, esperándose. Descubierto, el faro no es una leyenda, es real. Y gracias a la tecnología moderna, por fin tenemos ojos para verlo. Gracias por ver. Si te ha gustado, no olvides dar like y suscribirte. Pero entre todos los escombros, había descubrimientos que nadie esperaba. El equipo identificó más de 30 estatuas de esfinges dispersas por el fondo del mar. 30 esfinges. Algunas estaban intactas, con sus rostros todavía visibles después de tantos siglos bajo el agua. Otras estaban rotas, fragmentadas por la caída o por el peso del tiempo. Pero todas contaban la misma historia. El faro había sido decorado con estos guardianes míticos. Como se protegieron la luz que guiaba a los marineros. También encontraron obeliscos. Estos pilares de piedra cubiertos de jeroglíficos eran típicos de la arquitectura egipcia antigua. Pero los obeliscos del faro eran especiales. Las inscripciones mencionaban a faraones que habían gobernado Egipto cientos de años antes de que se construyera el faro. Los arquitectos ptolomeicos habían tomado estos monumentos de templos antiguos y los habían
incorporado en su nueva construcción. Era como si hubieran querido conectar el Faro con toda la historia de Egipto. Y luego estaban las columnas, enormes columnas de granito rojo, algunas de más de 10 metros de largo. El granito venía de los canteras de Aswan, a cientos de kilómetros al sur de Alejandría. Transportar esas columnas por el Nilo hasta la costa había sido una hazaña logística increíble. Miles de trabajadores, acres de esfuerzo, todo para construir algo que duraría para siempre. O al menos, eso esperaban. Pero el descubrimiento más emocionante vino de un fragmento de estatua colosal. Era enorme, mucho más grande que los esfinges. Los arqueólogos estudiaron sus características, su estilo, su tamaño. Y llegaron a una conclusión asombrosa. Este fragmento probablemente pertenece a una estatua del rey Ptolomeo II. El mismo faraón que había ordenado la construcción del Faro. Piensa en eso por un momento. Ptolomeo II gobernó Egipto hace más de 2300 años. Fue el quien soñó con construir el Faro más grande del mundo. Fue el quien financió el proyecto con cantidades astronómicas de plata. Y ahora, después de tantos siglos, los arqueólogos habían encontrado su imagen en el mismo lugar donde había estado su mayor logro. Era como encontrar la forma del artista en su obra maestra. El modelo tridimensional también resolvió debates que habían durado décadas entre los historiadores. Durante años, los expertos habían discutido sobre la forma exacta del Faro. Algunos creían que tenía 4 lados, otros argumentaban que era redondo. Las descripciones antiguas eran vagas y a veces contradictorias. Pero ahora, con los datos de la fotogrametría, finalmente tenían respuestas. La base del Faro era efectivamente cuadrada, tal como habían escrito Estrabón y otros autores antiguos. Los bloques de piedra más grandes correspondían a esta sección inferior. El nivel medio era octagonal, con 8 lados perfectamente simétricos. Las columnas encontradas en el fondo del mar pertenecían a esta parte de la estructura. Y la sección superior era circular, coronada por la famosa luz y probablemente por la estatua de un dios. Tus niveles, tus formas diferentes, cuadrado, octagonal, circular. Los antiguos escritores habían dicho la verdad. Y ahora la tecnología moderna lo confirmaba. Pero quizás lo más significativo de todo era lo que el modelo mostraba debajo de la superficie. Visible. Los escáneres detectaban formas regulares enterradas en el sedimento del fondo del mar, piedras que nadie había visto todavía, artefactos que podrían llevar siglos esperando. El equipo calculó que aproximadamente el 60% de la estructura original permanece sin explorar, escondida bajo copas de arena y lodo acumuladas durante más de 1000 años. 60% de una de las 7 maravillas del mundo. Todavía hoy, todavía esperando. ¿Qué secretos guardaría? ¿Qué más podrían aprender si lograban excavar completamente? Estas preguntas llevaron a una idea orders. ¿Y si en lugar de solo estudiar las ruinas, las abrieran al público? ¿Y si crearan un museo submarino donde la gente pudiera nadar entre los restos del Faro legendario? El proyecto comenzó a tomar forma. Los planificadores imaginaban túneles de vidrio en el fondo del mar. Visitantes caminando entre columnas de granito y estatuas de esfinges. Luces artificiales iluminando los mismos bloques de piedra que una vez habían formado la estructura más alta del mundo antiguo. Sería una experiencia única en el planeta. Historia viviente. Bajo las olas. Pero había obstáculos enormes. El agua del puerto seguía contaminada. Los proyectos de desarrollo amenazaban el sitio. El financiamiento era incierto.
Y algunos arqueólogos argumentaban que mover o modificar las ruinas podría devolverlas para siempre. El debate continúa hasta hoy, mientras tanto. La misma tecnología que reveló el ferro sigue evolucionando. Los modelos tridimensionales de 2005 fueron solo el comienzo. Ahora existen cámaras más avanzadas, software más poderoso, técnicas de escaneo que pueden penetrar el sedimento sin necesidad de excavaciones físicas. Código, los arqueólogos aprenden más sobre lo que hay debajo del puerto de Alejandría. Why no es solo el ferro. Los estudios han revelado que el puerto antiguo de Alejandría contiene los restos de palacios, reales, templos, mules, almacenes. Why barrios enteros de la ciudad antigua. Todo sumergido cuando terremotos y tsunamis hundieron la costa hace siglos. Es como una Pompeya bajo el agua, preservada por el mar en lugar de la ceniza volcánica. El ferro de Alejandría fue destruido hace más de 600 años. Durante todo este tiempo, el mundo pensa que había desaparecido para siempre. Los libros de historia lo describen como algo perdido, una maravilla que solo existía en los palabras de escritores antiguos. Pero estaban equivocados. El ferro nunca desapareció, solo se volvió invisible. Las piedras que formaron sus muros todavía existen. Las estatuas que decoraron sus niveles todavía tienen rostros. Las columnas que sostuvieron su estructura todavía yacen en el fondo del mar. Exactamente donde eran hace siglos. El ferro estaba allí todo el tiempo. Solo necesitamos ojos nuevos para verlo. Y eso es lo que la fotogrametría tridimensional nos dio en 2005. Una forma de ver lo invisible. Una manera de reconstruir lo destruido. Una tecnología del siglo XXI que reveló los secretos de una maravilla de hace más de 2000 años. El ferro de Alejandría fue construido para guiar a los marineros perdidos hacia puerto seguro. Su luz brillaba en la oscuridad, mostrando el camino a casa. Ahora, de alguna manera, sigue haciendo lo mismo. No guía barcos hacia un puerto. Nos guía en nosotros hacia nuestro pasado. Hacia nuestra historia. Hacia la comprensión de lo que los seres humanos pueden lograr cuando son en grande. Y la tecnología sigue evolucionando de maneras emocionantes. Los drones submarinos ahora pueden explorar áreas demasiado peligrosas para abusos humanos. Los escáneres de sonar pueden penetrar el sedimento y revelar lo que hay debajo sin necesidad de excavar. La inteligencia artificial puede analizar miles de imágenes y encontrar patrones que los ojos humanos nunca notarían. Cada avance tecnológico nos acerca más a entender completamente lo que hay en el fondo del puerto de Alejandría. Recientemente, un equipo utilizó nuevos sensores para mapear las anomalías bajo el sedimento. Los resultados fueron asombrosos. Encontraron indicios de estructuras enterradas que podrían ser parte del Palacio Real de Cleopatra. Sí, Cleopatra, la reina más famosa de Egipto. Su palacio estaba cerca del ferro, en la misma zona del puerto antiguo. Los terremotos que destruyeron el ferro también hundieron el palacio bajo las olas. Imagina lo que podría estar esperando allí. Abajo, habitaciones donde camino Cleopatra, objetos que ella tocó, quizzes hasta estatuas o inscripciones con su nombre. Todo preservado por el mar durante 2000 años. Y ahora, gracias a la misma tecnología que reveló el ferro, estamos empezando a encontrarlo. El ferro de Alejandría no está solo en el fondo del puerto. Está comprobado por toda una ciudad perdida. El puerto antiguo de Alejandría era mucho más grande que el actual. Incluye mules, almacenes, templos, y barrios residenciales completos. Cuando la costa se hundía, todo eso quedó sumergido.
Los arqueólogos estiman que hay kilómetros cuadrados de ruinas esperándose exploradas. Es una de las concentraciones más grandes de arqueología submarina en el mundo. Why apenas hemos comenzado a entenderla. Pero volvamos al Faro. Porque su historia tiene una lección importante para todos nosotros. Durante casi 2000 años, el Faro cumplió una función simple pero vital. Su luz guiaba a los marineros perdidos hacia puerto seguro. En la oscuridad de la noche. En medio de tormentas, esa luz significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Generaciones enteras de marineros dependieron de ella. Luego, los terremotos destruyeron el Faro. La luz se apagó. Y durante 600 años, pensamos que todo estaba perdido. Pero no lo estaba. El Faro seguía allí, esperando pacientemente bajo el agua. Esperando hasta que tuviéramos la tecnología para encontrarlo de nuevo. Y ahora que lo hemos encontrado, nos enfrenta con una pregunta importante. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Lo protegeremos para las generaciones futuras? ¿O dejaremos que la negligencia y la indiferencia terminen lo que los terremotos comenzaron? La respuesta todavía no está escrita. Depende de decisiones que se tomarán en los próximos años. Depende de financiamiento, de voluntad política, de cooperación internacional. Depende de si el mundo decide que este tesoro vale la pena salvarlo. Pero aquí está lo que sí sabemos. El Faro de Alejandría fue construido para Gaia, para iluminar el camino, para ayudar a los perdidos a encontrar su destino. Y de alguna manera misteriosa, sigue haciendo exactamente eso. No guía barcos hacia un puerto. Nos guía a nosotros hacia nuestro pasado. Nos recuerda lo que los seres humanos pueden lograr cuando trabajan juntos hacia un objetivo grandioso. El Faro todavía brilla. Solo que ahora su luz viene de las pantallas de computadoras que muestran modelos tridimensionales. Viene de las cámaras de los buzos que documentan cada piedra. Viene de los ojos de millones de personas alrededor del mundo que se maravillan con esta historia. El Faro de Alejandría no está perdido. Está más vivo que nunca. Y los mayores descubrimientos todavía están por venir. Y si te diera que el Faro de Alejandría no fue único, ¿qué pasaría si descubrieras que hay docenas de ciudades perdidas esperando bajo los océanos del mundo? Y que la misma tecnología que reveló el Faro está encontrándolas una por una. Preparad, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente de forma diva el océano. El descubrimiento del Faro de Alejandría en 2005 no fue solo un momento histórico para Egipto. Fue el comienzo de una revolución en la arqueología submarina. La fotogrametría tridimensional demostró que podíamos ver lo invisible. Usando las mismas técnicas desarrolladas en Alejandría, crearon modelos tridimensionales de mules, almacenes y edificios comerciales de hace más de 2000 años. De los fue uno de los centros comerciales más importantes del mundo antiguo. Ahora podemos caminar virtualmente por sus calles sumergidas. Luego está Italia, en la bahía de Nápoles, cerca de la antigua ciudad de Baiae. Los buzos descubrieron estatuas romanas perfectamente preservadas bajo el agua. Baiae fue un lugar de vacaciones para los emperadores romanos. Caligula, Naran, Adriano, todos tenían villas allí. Cuando la actividad volcánica hundía la costa, esas villas quedaron sumergidas. Hoy, los turistas pueden bucear entre columnas de mármol y estatuas de dioses romanos. Es como nadar a través de un museo. En Turquía, los arqueólogos usaron fotogrametría para mapear los restos de barcos antiguos hundidos en el
Mediterráneo, encontraron cargamentos de ánforas, monedas, joyas y objetos cotidianos de 8 miles diecos. Cada barco hundido es una cápsula del tiempo. Nos cuenta que comerciaban las personas que comían que valoraban. Y ahora podemos estudiarlos sin siquiera tocarlos, solo con cámaras y computadoras. Sabías que bajo las olas se esconden ciudades perdidas, que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la historia antigua. Cerca de la ciudad de Huaca, en la India, se encontraron unas espectaculares estructuras de piedras sumergidas. Los arqueólogos creen que podrían tener más de 9,000 años, mucho más antiguas que las civilizaciones que conocemos. Esto sugiere que existía una sociedad avanzada mucho antes de lo que pensábamos. Y no es el único lugar. En Japón, las misteriosas formaciones de Yanaguni también generan debate. Son naturales, o hechas por el hombre, gracias a la tecnología moderna como los sonos y los vehículos submarinos. Estamos explorando estos enigmas acuáticos como nunca antes. Cada nuevo hallazgo nos acercamos a develar los secretos de nuestro pasado sumergido. ¿Qué otras maravillas nos esperaron en las profundidades? Suscribid para más descubrimientos asombrosos.